Vamos con la sesión plenaria, primera sesión plenaria de hoy. Le va a gustar especialmente a nuestro experto en hidráulica favorito, a Juan Pedro Martín, porque se titula Experiencias de restauración fluvial mediante soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos a Nick Bouwes aquí. Él es codirector en Anna Branch Solutions y profesor del Departamento de Ciencias de Cuencas Fluviales en la Universidad Estatal de Utah. Es ecólogo de la restauración con base en biometría, modelización y ecología acuática. Experiencia en programas de investigación y monitoreo a gran escala en Estados Unidos. Desarrollador de enfoques de restauración fluvial basados en procesos. Ha implementado cientos de proyectos de restauración en ríos del oeste de Estados Unidos. El título de su ponencia es Inspired by Nature, Restoring Riverscapes Through Process-Based Approach. It's your turn. Okay. Can you hear me? Buenos dias, muchas gracias. Thank you for the opportunity to speak to you about riverscape restoration. When it comes to stream restoration, I wear two hats. I'm a restoration practitioner. So as a consultant, we implement restoration across the western U.S. And I'm also a faculty member at Utah State University, and so I do research and I teach about the effects of stream restoration on riverscapes. Okay, so let's get some terminology out of the way. What is a riverscape? Well, this is a hill-shaded DEM of a landscape, and obviously it includes the stream and river channels, but also includes wetlands and meadows. But it also includes the part of the landscape that could plausibly flood by the rivers and streams in the contemporary natural flow regime, i.e. the valley bottoms. So the valley bottom is this area that's been worked over and over to create a landform that is recognizable. And so I'm going to talk about riverscape principles, and a lot of these I've heard say multiple times here in different formats throughout this conference. I'm just going to summarize some of the principles of riverscape health that we recently summarized with 37 co-authors. And those are: streams need space to interact within their valley bottoms. Streams need their natural flow, sediment, and vegetation regimes appropriate to their setting and river type. And streams need structure to support diversity, and that helps create varied residence times for water, sediment, and vegetation. So let's talk about the first principle: streams need space. Again, this represents the dynamic range of this particular river is the whole valley bottom. And so if these streams can exercise within that valley bottom, that represents a healthy stream. Part of this principle is to take the focus out of the channel and look around you and recognize the floodplain. As like a fish biologist, I often was just looking at habitat within that river bottom, but at different flows and different times, that's just a temporary component of it. This also represents the maximum extent that you're going to have impacts with a stream restoration approach. This is a system where the current active valley bottom is equivalent to what it was historically. So this is a system that's in fairly good shape. However, we have thousands of miles of streams that look more like this. That's been incised, or it's been channelized. It's heavily simplified. So where is the current active valley bottom here? Well, you have to step out and look for features on the landscape to identify what the historic valley bottom was. And when you do that, you recognize that the current active valley bottom is basically relegated to that inside of the channel. And the previous active valley bottom was far outside that. So this is heavily impaired, and this is what has been lost. This is the inactive floodplain. This represents potentially a goal of restoration, is to reactivate this.
And we've lost a lot of floodplains. We have a lot of unhealthy riverscapes because streams have been incised. They've been marginalized, pushed to the valley bottom to make room for agriculture. They've been channelized and simplified to drain systems and, again, make room for agriculture. They've been diked, leveed, and bermed to prevent streams from accessing those floodplains to prevent flooding of infrastructure. So streams have been heavily modified throughout the world because of this. While it's important to also recognize the floodplain, again, we need to still think about the channel and how dynamic that channel is. In a sense, we're asking, what is the reference condition of this stream? Is this the reference condition? Because I see a lot of this being built in stream restoration. This engineered stream here. This is inspired by the founders of fluvial geomorphology that studied streams and talked about them as a single-threaded system. A lot of those streams, as it turns out, unknowing to them, had already been hugely modified for over 100 years. When we go to more pristine systems, we often see this, where we have channels going everywhere, this multi-threaded system, water all over the valley bottom, a lot of material in the system. So many of our watersheds have been impacted so long ago and so ubiquitously that we have kind of had this social amnesia of what streams used to look like. We've kind of forgotten what riverscapes could be. And so we need to imagine what riverscapes could be. We need to reimagine that this is perhaps the state that could be in our minds when we start thinking about what we're trying to achieve. And obviously, we're not going to have that ability everywhere we go. This is, on the left is a valley bottom where we're doing a project where 100 years ago the stream was marginalized to the left side of the valley so that there was increased area for grazing, for pasture grazing, but that pasture has now been retired, it's not being used, and so our goal is now to reactivate 100% of that valley bottom. But on the right, this is a typical situation where we have agriculture, we have buildings, we have roads, and we can't access the entire valley bottom. But there are still parts we can activate, and through planning we can identify those areas, and in this particular example, it's 10% of this valley bottom that can be reactivated. That still is a big opportunity, and opportunities we should take advantage of. Okay, the second principle is streams need their natural flow, sediment, and vegetation regimes appropriate to their biophysical setting and river type. This recognizes the diversity of stream types out there. And this also recognizes that some of the restoration approaches I'm going to be talking to won't be as effective in some places as other places. There are frameworks out there, stream classification frameworks, that can help you identify how dynamic your system should be and how much it has changed. It also helps you identify the biological, the geological or geomorphic, and hydrologic processes that have been altered. This is the River Styles framework by Gary Briley and Christy Friars. That's a very useful approach to understanding your catchment. And we have heavily modified these systems. We've removed timber from so many watersheds that could have been structure in streams that would have been very important. We've converted agriculture, native plants to agriculture. We've transformed through grazing practices. So we've had huge impacts on the vegetation regime, which has affected the sediment and flow regime. We've had mining that's changed the sediment regime that has affected the flow and vegetation regime. We've altered flows dramatically. We've increased conveyance to try to get water out as an attempt to protect infrastructure, or we've done irrigation, or maybe we've put large dams in streams. This is one of the Klamath dams in Oregon, United States, and this was recently removed. When this huge dam is removed, obviously that's going to affect
the flow, sediment, and wood that is downstream. This represents the largest dam removal to date. The other point I want to make in this principle is relative to the diversity of streams. A lot of what I'm talking about is happening in smaller streams. These are streams we can wade in, wadable streams. And this represents a huge majority of the stream miles within a stream network. There's a lot of opportunity here. It's not just working in big streams. There's a lot of opportunity working these very small streams. The third is the importance of structure. Structure like boulders, vegetation, wood, beaver dams, create varied residence times and for water, sediment, and vegetation. So a common impairment that is often overlooked is the lack of structure in streams. Many streams are structurally starved, and that leaves a very simplified channel. And this channel might look relatively intact, but this young riparian area has locked the stream into place. There are virtually no pools. It's just one planar feature. There is no wood. There are no beaver dams. It's very simple. We often compare this to a bowling alley as an analogy, and from a fish's perspective, is really boring. So structure forces diversity. In this example, we have a log jam on the right here, and so that has funneled the entire flow of the channel into this small constriction, and that creates a constriction jet that increases the power of the stream. That has the power now to scour out a pool, and so a big pool has been created here. Conversely, on the other side of that wood jam, the flow is slow, and so sediment comes out of suspension and builds bars. And in the front here, you can't see it, but the scour from the pool has created a channel-wide bar, or a riffle. And so the wood has amplified the hydraulics, which has changed the erosion and deposition patterns, and has created geomorphic units, which makes for ultimately more complex habitat. Beaver dams do the same things, but perhaps in even a more exaggerated form. And as my wife says, don't get me started talking about beavers, because I could be talking about that all day. But I just want to say that this is very important habitat for aquatic organisms like fish, where this deep, slow water provides refuge for floods, for drought. And then there's also plunges and chutes that are created by beaver dams that create fast water. And so this riffle at the bottom is overflow from a beaver dam, and there's cutthroat trout spawning in that gravel splay below that beaver dam. Structure also slows water and raises the surface water, and it makes it more likely to access that floodplain, forcing overbank flows. And beavers can do that over the entire valley bottom, even at low flows. So structure creates these forces that slow flows, increases the water elevation, but it also captures sediment because it's slowing those flows, and aggrades the stream bottom, which further increases that surface water elevation. And so we've increased our vertical connectivity, and then that allows water to flow out into the floodplains. And so we've increased our lateral connectivity, allowing that water to re-soak that valley sponge and create groundwater recharge. And since we've increased the attenuation and decreased the conveyance, we've decreased that longitudinal connectivity that allows for an increased residence time of water that slowly releases, it's collected during high water and slowly releases throughout the summer. And that ultimately increases riparian vegetation. So sometimes this is just a simple saying in the United States is, slow it, spread it, sink it, store it. And when these processes take place, we create these resilient valley bottoms. They're resilient to floods because the water is slowed and
pushed up onto the floodplain, decreasing that power. It's resilient to drought because we store that water and keep that area moist throughout the summer. And in this example, it increases resilience to fires. So this is a watershed that was completely burned down, even where there was riparian areas that weren't influenced by beavers. This is a beaver complex, and this is the only area in the watershed that did not burn. And there's papers out there now to look at the effects of beavers preventing fires. Okay, the second part of my talk, what is low-tech process-based principle or approaches, and what's our approaches, and what are some of the guiding principles? Well, if we do a Google search of stream restoration, one of the first images you get when you do this is heavy machinery working in really large rivers. So a common restoration approach is to take plans drawn up by an engineer, and that creates a river form. And we try to impose that river form onto that stream, and we build the system in such a way we focus on the stability so that that form never changes. There's certainly many situations where this is a completely applicable approach to doing stream restoration, but it kind of ignores the dynamic nature of streams, and it's expensive and it's invasive. And we have millions of miles of streams that we need to do something about. And we only have limited funds, so we need to come up with cheaper approaches to try to scale up to address the problem. So we've been working on what we call low-tech process-based restoration for the past 15 years. And we've summarized our experience and some of the river science around this in a restoration manual. And we've also developed this kind of shortened version of it that's a pocket guide. Those resources are available for free on this USU website, as long as other resources such as pre-recorded lectures and tools to help with planning and design. And Joe Wheaton from Utah State is the person that is working on this endlessly. So let me summarize what process-based restoration is, and this is from a paper by Tim Beachy and others in 2010. Is first, you have to identify what's wrong. What is the impairment? What has been broken? Often this is a process has been broken. Second is you have to tailor your restoration to address those impairments, given what you have with your local surroundings. So you need to recognize, this principle too of what that flow, sediment, and vegetation regime is. And it needs to match the scale of the degradation. So, we have to, instead of working at these small sections of stream at a time, we have to address larger scales. And it's explicit about the outcomes. This isn't a one and done process. This takes multiple iterations. You have to go back and do maintenance. And at some point, it has to become self-sustaining. So what is kind of the root cause of many impairments? Well, like I said, a lot of streams are structurally starved, leaving them to be very simple. And so we've taken cues from nature, such as wood jams as a form of structure, and wood jams come in all sorts of forms, whether they're bank attached or mid-channel or channel spanning. Just like beaver build in complexes, they build different kinds of dams. They have their primary dam, that's the main deep water area, and they have these smaller secondary dams that step down that big dam and increase their foraging area. So we mimic that. We produce what we call post-assisted log structures, or PALs, hand-built wood structures where we can bring in pieces of wood, pound in wood fence posts and hold that into place, and then we build our own beaver dams. And so we take a lot of brush, also use those posts to secure it, and put mud and gravel and mix it all in. And what we're trying to do is mimic and promote the process of wood accumulation, so hopefully these wood jams keep growing, and beaver dam activity, which is where beavers come in and start to take over.
So these are, again, hand-built structures that are using mostly local material. Again, we use posts for supports. With the beaver dam analogs, we weave in branches. With the wood, we just carry in wood and try to pin it into place. And these are permeable structures, and that's an important distinction from, say, check dams. That allows sediment and organisms to get through this. So what do we need for this? Well, here's the fence posts. The fence posts are peeler cores that's left over when you make plywood. Often you can get these sharpened, and you drive them into the stream bottom with this post pounder, which is a hydraulic power pack, and then there's a long hose and the pounder that you can take into the stream and pound those, and then those posts in. And then you need loppers and saws and chainsaws and buckets and shovels. But most importantly, you need people that are engaged in this work. So again, recognizing that there's many forms of log structures out there, we use these different types of post-assisted log structures that try to build off of features. So maybe there's a mid-channel bar that's already forming and we try to enhance that. Or maybe there's a point bar that's already trying to get started and we try to enhance that with a bank attached wood jam. So we can take advantage of local features. This is what a post-assisted log structure looks like. This is wood that we can mostly carry in, put the post in to keep it from floating away. And when you first build these, they're not all that impressive because they're not really holding back that much water. But you can build one of these in an hour. Maybe you build 10 in a day. But they do most of their work at higher flows when they start catching debris and clogging up and pushing material around. And one of the other things we do, and this is very fast and can be very effective, is, you know, a lot of streams have dense forest around there, and just taking trees and chopping them in, let them fall in. We call it seeding, and so those can end up on these structures. It's a way to get a lot of material into the system. Beaver dam analogs are more instant gratification. As soon as you build them, the water ponds up. Because we build them a lot tighter. We build them like a beaver dam. So again, we mix this wood, we just make this matrix of branches and put in gravel and mud and cobble. And an important feature that we learned from the beavers is when we first made these, we kind of wove the willow in and we made this wall, and the water came over and scoured those posts out, undermined the posts. When you watch what beavers do, they put sticks parallel to the flow. And so we put sticks parallel to the flow off the beaver dams, and when the water comes off, the water runs down these sticks and breaks up that flow and prevents the scouring. And we often build them to the elevation of the bank, so immediately they start spilling water out. Here's a BD that was just built, and it's already spilling water out into the floodplain. And you don't have to always use posts. I mean, beavers don't use posts, and so if we can act more like a beaver, you know, we can build these things, especially where it's really hard to bring in a post pounder, or maybe you bring in a sledgehammer if you still want to use posts and you don't want to carry that post pounder around. They actually make electric post pounders now that are much lighter. And you can use all sorts of material to do this. In this upper right, that's using sagebrush as the material. You can use conifer branches. Willows are nice because they can take off and grow. But you can make postless or post-assisted beaver dam analogs, so BDAs. So they come in different sizes, shapes, materials. And I just want to stress that this process-based restoration, I'm just talking about one form of it. It's a continuum of different strategies, from conserving riparian areas, or maybe put a moratorium on beaver trapping, or maybe we trap nuisance beavers and relocate them to other streams and let beaver do all the work. Or to the extreme example on this far right image is, this was a heavily incised channel, and berms and everything were used to fill in that channel and create a flat valley bottom again, and then wood was just thrown on that, and the stream is going to decide where those channels are going to end up.
or we use large machinery to make structures. But we're focused on what we call low-tech process-based restoration, is kind of these hand-built structures working in smaller streams. And just to also bring up that within this this manual, there's chapters on planning and design, and some monitoring and feedback for maintenance, or maybe put in your next phase of restoration or adaptive management. And we lay out some restoration principles that I'll go through here to help guide these restoration approaches. First is it's okay to be messy. I love the terminology, glorious chaos, that when these beavers come in and there's beaver dams everywhere and there's wood everywhere, it's not this clean system. You know, if you build a structure, it doesn't have to be this perfect looking structure. In fact, it works better if it's not. If it's just this messy structure, it's fine. Don't worry about it. There's strength in numbers. This takes the focus off of any one structure. So if we lose a structure, it's not a big deal. This cost a couple $100 to make, and it'll end up on the structure downstream. And we're trying to build a lot of structures. In this example, there's a structure like every 30 meters. And what that looks like from the 20,000 foot level is, you know, over this 4 kilometer stretch, we have about 700 structures. Use natural building materials, and I've already talked about this some, is we want to avoid bringing in material from outside because that takes time, that's expense that we don't need if the material is right there. And in most cases, we can find the material right next to the stream to build these structures. And so again, it can be any type of vegetation, woody vegetation. We grab buckets of mud and gravel, usually in the pool that we're creating behind these structures, to build them. The fourth is letting the system do the work. And this is inspired by a manual by Bill Zeedijk and Van Clothier, where this predates our manual quite a bit. And they focus mostly on rock work, but to divert the water and have the water create meanders and such. And so the geomorphic work of erosion and deposition instead of grading. Or as one person put it, what if restoration was about stream power doing the work and not diesel power? Deferring decision making to the system. You know, if a beaver decides they're going to build a beaver dam 2 meters in front of your structure, that's fine. Let the beavers make that decision. Let wood jams decide where they're going to end up. You know, if you want to know where the water's starting to spill out in the floodplain, well, build your structure and see where it starts spilling out, and maybe you enhance that. You know, you don't have to build a digital elevation model and create a hydraulic model for that to figure that out. The last one is self-sustaining systems are the solution. Again, that's one of the principles of process-based restoration. And I really like this illustration that was in an article by Ben Goldfarb, who wrote the book Eager. It's a great book about beavers if you're interested. This summarized the study that I'm going to talk about that we did in Bridge Creek, where we put in these beaver dam analogs, and they started to modify the channel, and beavers came in and built on the structures. Then eventually beavers take over, and they're the thing that keeps it self-sustaining. We want to recruit riparian vegetation, and that eventually will come into the stream and help populate the wood supply. If we can reconnect floodplains, you know, we start to engage all those processes, and it often brings in wood that's in the floodplains. So what we say is we mimic with these structures, we promote processes, and eventually they need to become sustainable. Okay, some examples, does it work? This is Bridge Creek, Oregon. We started this project in 2007, and this was a heavily incised stream. So when a stream incises, the entire water table drops,
And it disconnects the riparian vegetation, and that riparian vegetation dies. And so we lost all the large woody vegetation. And grazing kept that down. This was over a century ago that this became incised. And the grazing was removed, and willows started to come up in the margins of the stream, and beavers came in and started building beaver dams. And Michael Pollock, one of the researchers on this, was measuring the amount of sediment captured by these beaver dams and predicted that we could reconnect floodplains like within 10 years rather than 100 or 1,000 years that it would take without structure. But the problem is those dams blew out every year because they were making them with small, willows the diameter of my thumb, and they needed something a little more stable. So we mimicked beaver dams, and we put posts in, and we call them beaver dam analogs. And the focus was on endangered steelhead. These are Oncorhynchus micus. That the goal was to try to increase the population of this. So what we found is that when we put BDAs in, beavers built on them right away, and they had longer-lasting dams. And they started increasing their dam building activity. Maybe their population grew, but increased the number of beaver dams from about 20 to 200 dams in the system. And so I should say the experimental design was we had 4 treatment reaches, about 1 kilometer long each, where we put in 120 structures. And we compared that to 4 control reaches or a whole other control watershed that had no restoration. We found that the channel graded very quickly and reconnected to the floodplain. It took less than 10 years. It took like 2 years for that to happen. And that raised the water table about 1 meter. It increased riparian production. And we increased the fish habitat quantity by over 2-fold. And the quality by creating more pools, deeper pools, and a 1,200% increase in side channels. And we showed that dams were not a migration barrier. We saw an increase in the juvenile steelhead survival rate by 50% compared to our control watershed. And we saw almost a 3-fold increase in their abundance and overall production. So this is one of the first studies to show a population level response. And it was it gave us the confidence to go forward with this type of restoration approach that maybe we should be trying this elsewhere. Here's another study where we worked with a rancher, and this is important to talk about local engagement, but this rancher grew up on this property, and the stream was perennial when he was growing up, but when he came back 40 years later to take over the family business of ranching, the stream was drying up every year in early June, at the beginning of the summer. And so he came to us with this idea that there were beavers when I was a kid, so maybe the problem is there's no more beavers. Can you help me get beavers introduced? And so we built some BDAs to provide deep water for the beavers. We released 9 beavers, and within 5 years they built 200 dams. And we extended that flow duration by 60 days. Well, the beavers extended that flow duration by 60 days. In the last 4 years, that stream has run all year round for the first time in 40 years. And this even happens during drought periods. And then we saw a huge increase in the density of trout based on a 50-fold increase in the beaver complexes. And they were bigger. This is Jay's granddaughter fishing for cutthroat trout, and she caught a big cutthroat in the pond there. So healthy riverscapes, to summarize, use a high proportion of their valley bottom. They have their natural sediment flow and vegetation regime. They have structure such as wood and beaver dams. And if this riverscape is healthy, we often have a high water table, diverse water residence times that leads to robust, productive, and diverse riparian vegetation, complex habitat, diverse species, and resilient populations, and a system that is resilient to floods, droughts, and fire.
Contrast that to a system that is not using much of its valley bottom. The sediment flow regime has been greatly altered, and we have a system that's structurally starved. And often those systems have low water table, high water convenience, low attenuation. Riparian vegetation has often been replaced with upland vegetation, and we have very simplified habitat. And that makes it vulnerable to floods, drought, and fire. If we start to mimic and promote riverscape processes using these low-tech approaches, we might not be able to regain the whole valley bottom, but we can start to reclaim some of that, and hopefully we get to a point where it's self-sustaining. I just want to end with that this movement is growing. We have this PBR Explorer. You can put your information on your project in here, but this summarizes projects throughout the world, and there's been 526 projects in here, over 1,100 kilometers of stream, and 35,000 structures. This is taken off in France, and hopefully we can see this taken off in Spain. So, let's get beavers out there, let's start throwing sticks in the water and see if we can help recover riverscapes. Thank you. Se están peleando por preguntar. Literal. Por allí, Josu. Sí. Thank you, Nick. Very inspiring. I just realized that yesterday when I was talking about the multidisciplinary teams, I forgot the beavers, so I will include them for the next slide. Well, I have many questions, but I'm going to keep just with one. I work in one of those projects of adding large body debris on streams in Ireland many years ago, and I was not able to do a long-term monitoring, but one of the criticisms that we got was that there is an improvement of number of fish in the stretch where we worked in the short term, but because this is because the fish are moving from the other side of the river. This was something done in an area where there was a farm, there was a fishing lodge, so they were interested in improving the river in just their stretch, but the neighbors upstream and downstream, they were complaining because fish from the streams from the stream reach were moving to that stream reach. From your results, have you seen that there is an increase in the population also in the long term? So the productivity of fish in the long term in the river is increased? Yeah, so I think to summarize what maybe you're asking is, sometimes these structures just attract fish, and that doesn't mean it actually has a population level response. In Bridge Creek, we compared the whole 20 kilometers so we tagged approximately 100,000 fish over the course of this study and compared it to another watershed. And so we included all the parts that even weren't impacted and came up with overall abundance, overall survival, and growth rates to estimate production. And so that was for the whole population of Bridge Creek compared to another area. We have followed up a bit on that, and so the long-term response, so that was over maybe 6 years. The long-term response of, 15 years later was much harder to get at because we had the biggest droughts we'd seen in 1,300 years, and all the watersheds around had almost zero fish. And then our control watershed, the managers liked what we did, so they treated our control watershed, so it was hard to compare any differences. But, if you go to beaver ponds,
And you sample those ponds, a lot of times they are just full of fish. And so I think they do have a long-term population level responses. And I think it's been well documented now through a lot of studies that wood, if it's throughout the system, is going to create more complex habitat and also have a population level response. There was another there. I would also have many questions. I'll choose two if I can. But one thing that struck me in your pictures is that in 50 pictures I've not seen a single house probably. So most of the time we work in much more constrained contexts where process-based restoration has many limitations. Do you have, and if you propose to reintroduce wood, you can be kicked out directly from the meeting. So do you have experience of applying such approaches in more, let's say, constrained contexts? And the second question is about what are the main drivers for restoration in the areas where you work? So who pays for and what are the main goals? Just ecological or others? Yeah, good questions. So I did have the one slide that shows, yes, sometimes we have a lot of opportunity and sometimes we have a lot of infrastructure. And so through your planning, you're going to have to identify those areas. And in the one example I gave, only 10% of this, 3-kilometer section was available for restoration. And so it's important to still identify those areas and potentially take advantage of that, even if it's a small amount. In some places, maybe we have to work with landowners to get a little wider corridor to allow that restoration to occur. And sometimes that's just a matter of convincing them that it's actually going to benefit them. When we see waters come up and inundate floodplains, it actually helps keep their crops more watered as well. So some of this is going to have to be education, working with people that there are benefits for them too. We are working with ranchers. There are so many ranchers now that want beavers because they recognize that they're keeping their landscape wet. And places that are drying up, people are bringing their water trucks over and filling them up in the beaver ponds on someone else's property. And they're like, hey, I want that. So seeing what that benefit is. As far as the money, there's a lot of government funding, and a lot of that's run through NGOs. But we also have government funding that matches with landowner input. So the landowners have to match some of the funding or they put in their labor. And what's nice about this approach is that it's accessible to a lot more people that are not driving a backhoe or an engineer. They can help and they really enjoy doing this and they take pride in doing the restoration on their land and they engage, and so then they tell their neighbors, and it spreads. So, There is the last one. 30 seconds for the question and 1 minute for the answer. Wow. Yeah. Thank you. It's a river pitch again. Thank you, Nick. Do you have any experience with controversial relationship with land farmers, for example, with popular plantations or things like that? Because some years ago, when beavers arrived to Spain, there was a big controversial fight with that sector, with that economical sector. So my question is if you have any experience to help us in case the beaver is coming to our watersheds and how to deal with that. Thank you. Yeah, there's a range of beaver management strategies, from just leaving them alone and not letting people shoot them or trap them, to moving them into a place and letting them get established and do work. And then there's living with beaver strategies that we call them, because beavers are a pest. They can do a lot of damage. And so looking at fencing options around, say, orchards to prevent,
I mean, beavers are pretty good at climbing fences, so often you have to put it around the trunk. And sometimes they use a sand-based paint, so that they paint the tree trunk with sand, and the beavers don't like gnawing on that. We have structures that go over canal or over culverts to try to prevent beavers from clogging the culverts, and so it keeps the beavers out. That's called a beaver deceiver. Sometimes we have pond levelers, so we can regulate the height of a pond if people are worried about flooding. And so there's different strategies out there to deal with that. But yeah, like if they are taking down trees, they can be problematic. So maybe that's an example of, that's a source of beavers potentially. We trap those and move them somewhere else. So yeah. Thank you, Nick. Thank you. A las 11:15 en punto empieza la siguiente sesión plenaria muy interesante sobre gobernanza de restauración fluvial.
Bon día. Egunon. Buenos días. Good morning. Seguimos. Con permiso de la presidencia de CIREF. No. Buen día. Bueno, esto es un congreso ibérico y esta va a ser la primera de las dos sesiones conjuntas hispano-portuguesas, una de cada lado, y en este caso va a ser sobre gobernanza en restauración fluvial. La primera persona que va a tomar la palabra es Ignacio Rodríguez. Es biólogo del Cuerpo Facultativo Superior de la Junta de Castilla y León y técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero. Lleva más de 35 años de experiencia en gestión ambiental, trayectoria en planificación hidrológica, espacios protegidos y evaluación ambiental, 2 veces comisario de aguas en la Confederación Hidrográfica del Duero e impulsor de la Escuela de Restauración de Ríos del Duero. El título de su ponencia es Algunas ideas y reflexiones sobre la gobernanza de la restauración fluvial. Adelante, 25 minutos. Muchas gracias. Gracias. Lo de impulsor de la escuela, bueno, uno de los frikis de la escuela de... Pero bueno, luego hablaremos de eso. Lo primero de todo, agradeceros a la organización que me hayáis invitado a estar aquí. La verdad es que es para mí un honor, ¿no? Participar en esta ponencia plenaria. Y además en un tema que me gusta especialmente, que es cuestiones relacionadas con la gobernanza y la restauración de ríos. Porque al final, pues, en fin, lo de restaurar ríos, pues requiere cierta gobernanza, cierto orden, cierto conocimiento, en fin, eso son cosas que bueno, a mí particularmente me interesa mucho. Y la verdad es que me gusta mucho compartirlo con un portugués, con una portuguesa, porque yo estoy en una cuenca que es una cuenca internacional. La cuenca del Duero, como bien sabéis, está compartida entre 2 países, España y Portugal, y yo me pregunto, ¿para cuándo un plan hidrológico compartido entre las 2 cuencas? ¿Para el siguiente congreso? Bueno, es broma, ¿eh? Voy a compartir algunas ideas y reflexiones sobre estas cuestiones. No vengo con ningún ánimo dogmático ni siquiera doctrinario. En estos años que llevamos haciendo restauración fluvial, hemos aprendido cosas, hemos metido mucho la pata. Y bueno, yo creo que cada vez somos más eficaces en la restauración de ríos. Una cosa que me ha sorprendido de este congreso, como ya tengo cierta trayectoria, estoy viendo que esto va cogiendo nivel. Y sobre todo, una cosa que me gusta muchísimo es que veo muchísima gente joven interesada en estas cuestiones. Para mí, joven es todo aquel inferior a 50 tacos. Pero eso, en fin, o sea, que hay reemplazo, ¿eh? Que hay reemplazo. Bueno. Lo de por qué hay que restaurar ríos hay que insistir, porque no es solamente por una cuestión medioambiental, que lo es importantísima, es también por una cuestión de seguridad, ¿de acuerdo? El río es un espacio de seguridad y es un espacio muy cabrito, en el cual las actividades que se lleven a cabo en su ámbito, en su zona de influencia, son actividades de mucho riesgo, muy riesgosas. Me llamó mucho la atención, el otro día me hizo gracia, me tuve que morder la lengua, la periodista que había en el taller ese de comunicación, que por cierto me encantó, que decía, con muy buen criterio, no, es que tenéis que convencer a la gente por la calidad de vida y la salud. Y yo me pregunto, ¿qué hay más saludable que no morir? Entonces, oye, este es un tema importantísimo, insisto. Muchísima gente vive en zonas de riesgo. Los temas, digamos, que estamos viendo de cambio climático, cambio de uso del suelo, etcétera, etcétera, van a incidir muy negativamente sobre grandes sectores de la población. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. En este marco de cambio global, a mí no me gusta... Estaréis conmigo que se abusa muchísimo del cambio climático. El cambio climático
es el protagonista de todo y es el chivo expiatorio de todo. Esto se ha producido por el cambio climático. Oiga, esto se ha producido, vamos a ver, vamos a analizarlo, muchas veces se ha producido sencillamente porque estamos en zonas muy expuestas. Estamos haciendo el bobo, por ejemplo. Estamos haciendo un urbanismo a veces, en fin, más que planteable. Pero bueno, lo fácil es echárselo al cambio climático. El cambio climático es un acelerante del proceso, ¿de acuerdo? Es una componente más. Pero si estás en zonas expuestas, si estás en zonas de alto riesgo, aunque no haya cambio climático, te puede tocar la lotería. Y ya sabéis que aquí toca negativamente. Esto de los cambios de uso del suelo también es muy importante, no solamente para fenómenos extremos, ¿no?, como son las avenidas y las inundaciones o las sequías. Es un tema muy importante a tener en cuenta en la planificación hidrológica. Yo os animo, a los que hacéis planificación hidrológica, a que incorporéis el cambio de uso del suelo. Se está viendo en varias ponencias, he visto tanto portuguesas como españolas, que esto cada vez se tiene más en cuenta, porque tiene una trascendencia enorme de cara a las garantías, de cara a los valores medios. Estamos viendo disminuciones enormes de escorrentías en las cuencas, que no solamente se explican por cambio climático, se explican en muchos casos por cambio de uso del suelo. ¿De acuerdo? Y luego hay un marco global, hay un marco ideológico, me atrevo a decir, que es muy propicio para estas cosas de la restauración de ríos. Ahí están pues, las dos directivas, digamos, de las que partimos, la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones. No olvidéis que la Directiva de Inundaciones en España se transpone en el año 2010 a través de un Real Decreto que dice que la restauración fluvial es una de las medidas más eficaces. La primera, sí, muy bien, cierto. En fin, insisto en esta cuestión. Y, bueno, pues hay toda una serie, digamos, vamos a decir, de ideas, de idearios, de cosas, de documentos técnicos muy sesudos y tal. Y todo esto culmina un poquito con el reglamento de la Unión Europea, que lo habéis citado, y yo quiero destacar los artículos 8 y 9, ¿no? Sobre todo el 9, con el tema de la importancia que se le está dando a todas esas cuestiones de la conectividad, pero sin olvidar el 8 por la cuestión urbana, que la cuestión urbana, como veremos luego, es una cosa que preocupa mucho. Si queremos hacer gobernanza, como decía Baltasar Gracián, lo primero es conocimiento. Y el conocimiento es que nos tenemos que plantear de verdad, de forma sincera, si sabemos lo que es un río. Porque para saber lo que es un río no solamente hay que saber hidráulica fluvial, hay que saber muchas cosas. Hay que hacer un ejercicio de desaprender, quitarte las deformaciones de tu escuela o de tu facultad y meterte en conocimientos de otro. Es un ejercicio de conocimiento empático. No tenemos más remedio que entender lo que dice el hidrólogo, lo que dice el hidráulico y lo que dice el geomorfólogo y lo que dice el biólogo y lo que dice no sé quién. Nadie tiene la receta universal. Es una ciencia por hacer, ¿de acuerdo? Una cosa que sí que hemos ido aprendiendo con el tiempo es, no sé si sabemos muy bien lo que es restauración fluvial. Yo tengo una idea, las pongo ahí, es una propuesta. Pero sí que tengo claro lo que no es restauración fluvial. Se ven de muchos proyectos que no son de restauración fluvial como tales. Y eso hay que combatirlo, La jardinería, que, ojo, que es importantísima, no es restauración fluvial, ¿de acuerdo? La restauración fluvial no es ni más ni menos que conseguir espacio para el río, conseguir conectividad y recuperar caudales. Esa es la restauración fluvial. Y luego ya el río trabajará, no os preocupéis, como decía el profesor americano anterior. El río construye su edificio, eso también lo decía otro americano, decía Leopold, el hidrólogo, decía que el mejor constructor del edificio fluvial es el propio río. Si el río tiene espacio, si el río tiene sedimentos y si el río tiene caudales, miel sobre hojuelas. Él trabaja. Y además trabaja gratis. Voy a entrar en el proceloso tema del dominio público hidráulico. No puedo quitarme la gorra de funcionario, que es el espacio en el que trabajamos los funcionarios, o sobre el que trabajamos los funcionarios. Y que ayer se dijeron cosas
que me gustaría, eso hay que debatirlo mucho, eso de que están mal dibujados el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Sí, tenéis razón, está mal dibujado, está insuficientemente dibujado, pero ¿qué haríamos sin ese dibujo? Nos ayuda muchísimo en la gestión. ¿Sabéis cuál sería un gran plan de restauración de ríos en España? Un buen dibujo del DPH y un programa de recuperación de tierras enajenadas dentro del DPH. Ese sería el gran planteamiento de restauración. Tiene que ser un planteamiento a largo plazo, inevitablemente, porque estamos hablando de miles de hectáreas que están dentro de un DPH, no las birrias que tenemos dibujadas en algunos casos, sino los de verdad, los DPHs de verdad, y hacer un programa de recuperación. Pero menudo, a ver quién abre ese melón. En fin, cuestiones de conectividad. Bueno, pues ya las sabéis mejor que yo, tampoco voy a incidir mucho. Son las tres famosas conectividades, longitudinal, lateral y vertical. La recuperación de caudales, los regímenes. Yo cada vez que oigo la palabra caudal ecológico, es que un bulo que nos salió el otro día en el taller de los periodistas es el de vamos a construir una presa para mantener el caudal ecológico del río. Es alucinante. O sea, hay un cacao mental con los caudales ecológicos y es culpa de la normativa. La instrucción de planificación no define bien los caudales ecológicos. Lo estamos trabajando mal. Un caudal ecológico es el caudal que tiene el río. Ese es el caudal ecológico, el régimen del río. Otra cosa no son los caudales de mantenimiento ambiental. Caudales que, si son líquidos, no son ecológicos y tampoco son de mantenimiento. Cuidado con esas maniobras que hacemos debajo de los embalses de caudales aparentemente generadores que no lo son, porque estamos degenerando el cauce. Estamos arrastrando, estamos incidiendo más. Si un caudal generador no va acompañado de la adición de sedimento, no es un caudal generador. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es otro tema, otro melón, ¿no? Bueno, esto de la gobernanza, la verdad es que es un campo, es amplísimo, ¿no? Y bueno, pues tiene todas esas, digamos, componentes, ¿no? De conocimiento, de medidas relacionadas con la formación, valoración, comunicación, en fin, estas cosas que en este congreso se han puesto en solfa, ¿no? se han enfatizado. Pero hay una parte de la gobernanza que es la gestión, que yo creo que es la más eficaz. Si tenemos que hacer una restauración de un río es porque hemos fallado en la gestión, hemos cometido un error de gestión, bien porque hemos hecho algo mal o bien porque hemos permitido hacer algo mal. Entonces, hagamos una buena gestión y nos evitaremos muchísima restauración. Eso es una cosa, es una ley de oro. Y yo como funcionario lo tengo que decir. La planificación nos ayuda muchísimo. Una buena planificación es sinérgica con la gestión. Nosotros que colaboramos mucho con la Oficina de Planificación lo estamos viendo. O sea, si ellos hacen bien las cosas, a nosotros nos facilita muchísimo el trabajo. Y luego ya pues está la cosa de las actuaciones en obra. ¿Qué es lo que pensamos que es restauración fluvial? Pero es una parte de la restauración fluvial. Las otras tres son tan importantes o más que las actuaciones de obra. Lo que pasa es que siempre estamos enfatizando, vivimos en el mundo de las obras. Si no hay inversión, no somos nadie. Pues a veces no hace falta inversión. Lo que hace falta es buena gestión y planificación. Yo defiendo que son los organismos de cuenca los más idóneos para hacer restauración fluvial, pero no los únicos. Por supuesto, cualquier administración puede hacer restauración fluvial. Una ONG, ahí tenéis a Ríos con Vida, que hace proyectos de restauración fluvial muy bien hechos. Y ahora las empresas privadas, nos ponían un ejemplo antes de Energy, ¿no? Que estaba haciendo algo, no sé. Bueno, ahora con estas cosas de las compensaciones hídricas y todo esto, las empresas privadas pueden hacer restauración fluvial. A ver si se animan los hidroeléctricos, que yo creo que es un tema, en fin, que podrían hacer mucho, ¿no? en este campo. Yo defiendo que los organismos de cuenca son especialmente idóneos porque ¿de qué venimos? Y está bien hacerse esa pregunta, ahora que hacemos 100 años, ¿de qué venimos? Somos la plasmación institucional de una ideología, la del regeneracionismo, que lo que quería era transformar nuestros ríos en canales y almacenar cuanta más agua mejor para poner en marcha grandes sistemas de regadío. Eso implica la destrucción de muchísimos ríos. Nos los hemos cargado. Somos profesionales de cargarnos ríos. Es nuestra trayectoria, es nuestra historia. Y nadie mejor que el que destruye un río para repararlo.
tenemos unos conocimientos, tenemos una proximidad al problema, tenemos una capacidad de gestión y tenemos una influencia sobre el demanio, sobre el terreno en el cual hay que actuar. Insisto, los demás también pueden hacerlo, yo no lo cuestiono, pero nosotros, los organismos de cuenca, tanto los interautonómicos como los intraautonómicos, yo creo que somos especialmente buenos para hacer. Voy a detenerme un poquito en la cuestión urbana. La cuestión urbana es una cuestión peliaguda de la restauración fluvial. Fijaros todo esto de Valencia, que en fin, es que nos ha conmovido y es que eso es un problema ni más ni menos que de una malísima, pésima interacción río-urbe. Por favor, me ha gustado mucho ver arquitectos ya metidos en este jaleo porque hay que hacer otro urbanismo. No podemos estar haciendo instrumentos de planeamiento, aprobándolos, exponiendo a la población a un riesgo tan altísimo. Hay que retranquearse, Tenemos que hacer una retirada estratégica en temas de urbanismo y río. Cuando yo estoy en una confederación, estoy todo el santo día recibiendo mensajes de estos, de los ríos están sucios y tal, y es cierto, claro que están sucios, fijaros de que están sucios, de montones de cosas, de vertidos, de basura, escombros, casas, anda que no hay casas dentro del río, dentro del DPH, señores, no en la zona inundable, en el DPH, el bien dibujado, ese anchote, no... En fin, infraestructuras abandonadas a tutiplén, que hay que defender a ultranza, pero bueno, pero vamos a ver, sí. O sea, yo no conozco ninguna asociación que esté defendiendo casas viejas que se están cayendo. O sea, ¿por qué se defienden con esa vehemencia infraestructuras obsoletas fuera de uso que se han convertido en ruinas hidráulicas que obstaculizan todo tipo de flujos dentro de un río? En fin, hay unas cosas que la verdad es que no nos explicamos muy bien. Anda que no hay puentes con el agujero pequeño. Otro problemón de nuestros ríos, que lo decía antes Arturo, ¿no? Con las ODTs que están fatalmente diseñadas y que son un problemón, porque es que hay miles y pasan desapercibidas. Nos fijamos en los azudes, pero anda que no hay cacharros cortando el río en dos. Cultivos dentro de los cauces, no en las zonas inundables, dentro de los cauces hay montones de cultivos y están aportando fertilizantes y fitosanitarios. Eso sí que hay que limpiarlo, ¿no? O por lo menos poner un poquito de orden. Y todos los espejos de agua y las cascadas, el río de mi pueblo, madre mía, que es una auténtica cruz y sois unos destructores de ecosistemas y... Ay, bueno, pasemos a otra cuestión. En fin, es que lo sufro y lo vivo. Fijaros, esta diapositiva la traigo... El mejor proyecto de restauración fluvial urbana que hay en Europa es el de Lizar en Múnich. Os lo recomiendo. Llevan años trabajando en esto y tienen esta diapositiva que me encanta. ¿Veis las dos secciones de Lizar? El Lizar va de los Alpes hacia el Danubio, corre de sur a norte, bueno, a noreste. Y atraviesa Múnich. Fijaros la sección de la parte superior de Lisa y la sección de la parte inferior de Lisa. Multicanal, seguramente trenzada la de abajo, seguramente anastomosada de arriba, en fin, una maravilla, un río precioso, interesante, diverso. Mirad lo que ocurre en la sección de Lisa en Múnich. Ese es el modelo de toda la integración río-ciudad. Es universal, no solamente es en España ni en Alemania, es en todas partes. Lo que hace la ciudad es comerse el río, ocupar su espacio, exponerse a lo tonto y a lo bobo. Ya no es una cuestión de recuperar hábitats, es una cuestión de recuperar espacio de seguridad. ¿Qué han hecho allí? Pues se han retranqueado, en muchos casos, se han deconstruido, porque, señores, la restauración fluvial no consiste en hacer parques y jardines, consiste en deconstruir. Muchas veces en retirarse, una retirada estratégica. Yo creo que es lo más operativo, a largo plazo es lo mejor. Os pongo este esquema que los puse en una cosa de administración local en Cataluña y yo creo que es que tenemos que hacer una reflexión. O sea, no podemos tener actividades metidas dentro del río, de las zonas de flujo preferente y vivir tan tranquilos. O sea, yo creo, en fin, que estas cosas, mirad lo que ha pasado en Valencia. A mí, desde luego, me ha cambiado completamente, O sea, eso es un tema que bueno, tengo que decir que me afectó, ¿no?
Y no le veo otra solución, hay que hacer una retirada, hay que retranquearse, hay que quitar casas, hay que quitar infraestructuras o cambiar los usos de esas casas y de esas infraestructuras. Hacer usos compatibles con la inundación y sobre todo conocerlo, que la gente sepa que está en una zona inundable, que está en una zona de riesgo, que algún día va a tener un problema, que sean conscientes de ello. Bueno, hasta aquí mis ideas y reflexiones, un poco así batiburrillo, un poco desordenado, pero bueno, yo ahí las dejo. A partir de aquí, yo hablo en representación de todas estas actuaciones de restauración de ríos que hemos hecho en la cuenca del Duero, las hemos hecho un grupo de personas por pura afición, voluntarios, en fin, ¿de acuerdo? Y las hemos hecho porque creemos en ello, porque nos gusta. Y bueno, pues no les voy a citar porque seguro que me dejo alguno fuera, ellos y ellas saben quiénes son, pero que conste que esto es una cosa, es algo colegiado, ¿de acuerdo? Es algo que hemos hecho varias personas. Y estos son nuestros resultados. Aquí tenéis, por ejemplo, las eliminaciones de obstáculos transversales. Bueno, pues la última cifra que manejamos es esa, de 273 obstáculos transversales eliminados. Creo que es una cifra notable. Por lo menos en el contexto europeo parece ser que destacamos. Si la relativizamos, si dividimos, si la comparamos con lo que hay, es que no estamos ni en un 5% de lo que... Pero bueno, hay que empezar. O sea, os animo a todos, al resto de cuencas, los que vais más atrasados, a por ello. Es algo que se puede hacer y además es algo muy útil y muy barato. Es baratísima la restauración fluvial. Quitar ruinas es una cosa barata y además el periodo de funcionamiento de la obra es toda la vida. O sea, en fin, que es una cosa que está bien, que es buena. Y en esto de los obstáculos transversales, otra cosa que se hace mucho es adaptarlos. Yo la verdad es que esto de la adaptación de los obstáculos transversales hay que hacerlo. Tenemos el 126 bis que hay que cumplir y hacer cumplir. Pero la probabilidad de que los dispositivos que hacemos o que obligamos a hacer funcionen es una probabilidad muy, muy escasa. Que esté bien hecho, que esté bien ejecutado y sobre todo que esté bien mantenido. La realidad, la triste realidad, estamos todo el día peleando con estas cosas, es que no se mantienen. Y yo en esto llamo la atención. Yo creo que las administraciones debemos de ser ejemplarizantes. Las administraciones hidráulicas son las primeras que están incumpliendo el 126 bis. Tenemos montones de estructuras propias del Estado, bien de medición de caudales, bien de derivación de caudales o de regulación y retención, que no cumplen el 126 bis. Y estamos exigiendo a los concesionarios que lo cumplan. Eso es un poco, me chirría un poco. Tenemos que ser más ejemplares en esas cuestiones. En conectividad lateral, en recuperación de cauces secundarios, quitar motas, retranquear, también tenemos unas cifras interesantes. Tenemos bastantes kilómetros hechos en la cuenca del Duero. Mañana veréis un ejemplo en el Lucero de este tipo de actuaciones. Pero si lo relativizamos, es que no es ni un 1% de todo lo que tenemos. Parece mucho, pero en términos relativos... Y otra cosa, esto es el último grito en la moda de la restauración fluvial, es la adición de sedimentos al río. Esto es una cosa que empezamos así a hacer un poco a lo loco, un poco así, allá por el 2015, que me parece que es la primera actuación que se hizo en el Órbigo, y bueno, hemos seguido y tenemos ahí algunas cifras notables. Manejamos, me parece que son... Sí, 600.000 metros cúbicos, que eso hay que revisarlo al alza, porque en el Lucero hemos infravalorado. En el Lucero vamos a llegar seguramente a 200.000. Pero claro, si otra vez relativizas, si lo comparas con esos globales, fijaros lo que ha dicho Valdero, o sea, 2 millones de metros cúbicos de déficit en 27 kilómetros de río canalizado. O sea, son cifras astronómicas. Estamos hablando de miles de millones de metros cúbicos. Entonces, 600.000 metros cúbicos, pues una cifra que parece mucho, son muchas bañeras, es mucha obra, pero relativamente es muy poco. Y máxime teniendo unos problemas de incisión como los que tenemos, ¿no? Como los que se han detectado, que
exponía, por ejemplo, Juan Pedro, ¿no? Pues no sé, en el Bernesga, ¿no? Con toda esa minería que hemos permitido hacer en los ríos y todas esas obras hidráulicas que lo que han contribuido es precisamente a estos fenómenos de incisión. Y con esto termino. Me he ceñido y hasta dejo un poco de tiempo. Gracias. He cumplido. Pues te sientas y vamos a... Vale. Bueno, la segunda persona interviniente es Inés Andrade. Inés es vocal del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa do Ambiente. Tiene experiencia en gestión de regiones hidrográficas y políticas del agua. Una trayectoria dilatada en asesoría jurídica en administración ambiental. Más de 30 años trabajando en la gestión de recursos hídricos. El título de su ponencia, Gobernação integrada para a rehabilitação e restauro fluvial en Portugal. Gracias. Aquí. Buenos días a todos. Bom dia a todos. No voy a hablar en español durante 25 minutos, imposible, pero tentaré falar despacito para que me entendam. Começo por agradecer à organização do CIREF que nos convidou para estar aqui hoje, a compartilhar com todos o programa Pró-Rios. Mas antes de começar propriamente a apresentar o programa, queria dizer ao Inácio, caro Inácio, compartilho muitas das angústias aqui referidas, principalmente aquelas ligadas à ocupação do solo, às questões urbanísticas, às construções caóticas em zonas inundáveis de risco e no próprio domínio público. Também já percebi que têm aqui alguns problemas com o domínio público, problemas que com certeza partilhamos. Eu o que vou partilhar convosco hoje é o programa Pró-Rios, que é um programa de restauro ecológico de rios e ribeiras, de iniciativa do governo português e, no fundo, para estabelecer aqui uma série de regras e de operacionalizar as intervenções previstas no restauro relativamente aos rios e ribeiras em contexto urbano e sem ser em contexto urbano. Aquilo que nos traz aqui são as pressões múltiplas a que as linhas de água estão sujeitas, as barreiras físicas, as descargas poluentes, as espécies invasoras que comprometem os ecossistemas fluviais e as zonas úmidas associadas. Disto resulta a degradação da qualidade das massas de água e, na verdade, em Portugal, mais de metade das massas de água não atingiram ainda o bom estado ecológico. Já foi aqui falado muito hoje e na intervenção anterior a questão das pressões hidromorfológicas. Nós conseguimos identificar até ao momento cerca de 15 mil obstáculos, sendo que 263 são grandes barragens. Este inventário foi atualizado no inventário do terceiro ciclo do Plano de Gestão de Recursos Hídricos, porque conseguimos acrescentar mais cerca de 1.440 novas barreiras transversais. Tem sido um trabalho contínuo. É provável que, com a continuação deste trabalho minucioso, cada vez mais minucioso, consigamos aumentar este valor de 15 mil obstáculos. Aqui podem ver a panorâmica do estado das massas de água em Portugal. Elas são cerca de 1.843 e só 47% estão em estado ecológico bom e excelente. Portanto, temos aqui um campo de trabalho muito vasto até atingir aquilo que são os objetivos da diretiva. Outra matéria que tem sido muito falada neste congresso, as áreas de risco de inundação.
Portugal vai, como todos os outros países, no terceiro ciclo de planeamento dos planos de gestão de riscos de inundação. Num primeiro ciclo foram identificadas 22 ARPCIs, as áreas de risco potencial significativo de inundação. No segundo ciclo, entre 2022 e 2027, já conseguimos identificar 63 ARPCI, que impactam diretamente em 103 municípios e cerca de 100 mil pessoas afetadas pelo risco do local que habitam. Agora, no terceiro ciclo, que já está em preparação, conseguimos identificar mais 20 novas áreas de risco, sendo 2 delas costeiras. Chegado aqui, qual é a importância da reabilitação e do restauro fluvial? Enfim, por demais conhecido, refiro aqui só a conservação dos ecossistemas, que são fundamentais para a manutenção e preservação dos ecossistemas fluviais e ribeirinhos, a redução do risco de inundações, é um objetivo reduzir a inundação de áreas urbanizadas, privilegiando a inundação de outras áreas desocupadas, a melhoria da qualidade da água e o transporte de sedimentos, tão fundamental para nos ajudar a combater, enfim, um pouco a erosão costeira. Este programa ProRios articula com diversos instrumentos nacionais e europeus para que, de forma a garantir uma abordagem integrada na gestão dos recursos hídricos. Estão aqui elencados o Plano Nacional da Água, os planos de gestão de recursos de região hidrográfica, os planos de gestão de riscos e inundações, a Estratégia Água que une, Plano Nacional do Restauro da Natureza, Estratégia Nacional da Reabilitação de Rios e Ribeiras, Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e a Estratégia Nacional de Educação Ambiental. O ProRios é fundamentalmente um programa de ação. Contém em si medidas de conservação, reabilitação e restauro, articula com o Plano Nacional de Restauro da Natureza e com todos os outros instrumentos de gestão de recursos hídricos e articula com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Sendo os seus objetivos estratégicos melhorar o estado ecológico das massas de água, recuperar a biodiversidade, minimizar os riscos de cheia, protegendo as populações, os bens e o ambiente, reforçar a adaptação às alterações climáticas. Enfim, este ano já tivemos uma demonstração daquilo que são os eventos extremos. Em Portugal, Espanha também, mas Portugal foi especialmente atingida por ventos absolutamente extraordinários, seguidos de uma série incrível de tempestades que não nos davam tempo para recuperar de uma e tínhamos logo outra a seguir, com cheias muito complicadas, mas felizmente muito bem articuladas nas bacias partilhadas com Espanha. A valorização dos territórios, promovendo o usufruto das populações das suas linhas de água e também contribuir para a digitalização e gestão integrada dos recursos hídricos. Enfim, quanto mais dados nós tivermos sobre o estado das nossas massas de água, das nossas linhas de água, melhor poderemos fazer a sua gestão. O programa ProRios tem 5 eixos. O eixo renaturalizar, o eixo de remoção de barreiras e de promoção da continuidade fluvial, o controle das espécies exóticas, a promoção da valorização territorial e o reforço do conhecimento e a monitorização dos sistemas fluviais. A cada eixo corresponde uma tipologia de ação. Enfim, estão aqui o elenco, por exemplo, a correção torrencial, a renaturalização, a remoção de barreiras,
o desentubamento de linhas de água, a reabilitação de açudes, a regularização fluvial e estudos e planos. Apresento agora aqui uma série de intervenções já realizadas em algumas linhas de água, alguns rios portugueses. Temos aqui, estas intervenções são, como é óbvio, todas levadas a cabo com técnicas de engenharia ambiental. Temos aqui uma intervenção no Rio Ferro, no norte de Portugal, o entrançado vivo. Depois, do vosso lado direito, o muro vivo no Rio Jardim e Albergaria, na zona centro do país. Uma intervenção que foi feita também após um incêndio destrutivo nesta zona. Aqui temos um exemplo da retirada de betão do leito e das margens de um rio. É uma intervenção que estamos a levar a cabo em vários pontos do país, renaturalizar a linha d'água, retirar o betão, muitas vezes existente no leito e nas suas margens, que os confinam e que não os deixam correr livremente e cumprir a sua função também ecológica. Esta fotografia da direita é uma atuação também dentro de um centro urbano, o Rio Balle, e aqui podemos ver alguma da dificuldade que temos em Portugal com as questões do domínio hídrico. Numa das margens foi possível intervir porque o município comprou os terrenos e fez a retirada do betão e construiu esta grade viva. Do outro lado, o município ainda não comprou os terrenos, eles são particulares e é sempre um ponto de dificuldade que temos nas intervenções em linhas de água, porque em Portugal os leitos e as margens das linhas de água são particulares. E, portanto, é sempre preciso uma certa negociação para conseguir que algumas pessoas permitam a entrada nos seus terrenos e que sejam feitas estas ações de reabilitação. Aqui mais alguns exemplos, por exemplo, a criação de charcos para promover espaços de biodiversidade, assim como também espaços de inundação preferencial em caso de situações de pluviosidade intensa. Aqui mais alguns exemplos, a recuperação dos incêndios em Albergaria, portanto, muitas vezes as zonas ribeirinhas são especialmente afetadas com os incêndios e em Albergaria foi um dos locais no centro do país que foi também, enfim, afetado pelos incêndios e foi preciso fazer esta recuperação. Aqui também o hotel de insetos, que promove a biodiversidade e fomenta também as questões relativas aos polinizadores. E agora trago aqui, acho eu, Inácio, o melhor exemplo de reabilitação de uma linha de água urbana. Acho que não é na Alemanha, é mais em Portugal. E eu vou mostrar aqui uma série de fotografias que demonstram o percurso que esta intervenção numa zona com muita pressão urbana, é um rio que atravessa a cidade de Braga, uma das cidades do norte mais populosas e com mais pressão, junto do Instituto do Laboratório de Nanotecnologia, que está ali naquela fotografia do meio. E, portanto, isto era o panorama do Rio Oeste em 2013, completamente confinado com as suas margens em betão. O que acontecia aqui regularmente era, nos períodos de muita pluviosidade, a inundação do laboratório que invariavelmente contactava a administração da região hidrográfica do Norte e pedia ajuda, porque de facto era uma situação muito perigosa. Isto aqui são as imagens já em 2015 da intervenção que a RH, a APA, iniciou. Aqui já após a intervenção, como veem, foi alargado o leito do rio,
foi feito um enrocamento, já se vê vegetação plantada nas suas margens, os microaçudes. Um ano após a intervenção, o leito já tem uma configuração e tem as plantas e as plantações nas margens. 2 anos depois, mudou completamente o panorama, já vem a população a olhar para o seu rio e a caminhar ao longo deste passadiço. A vegetação bastante mais frondosa. 4 anos depois, temos aqui os salgueiros a começar a crescer já com algum impacto. E 6 anos depois, em 2021, temos um cenário que seria digno, creio eu, de um daqueles locais bucólicos, idílicos, no meio do campo, em que, enfim, não há pressões urbanísticas. E, finalmente, em 2023, 8 anos após a intervenção, está de facto consolidada uma reabilitação que eu acho que foi um verdadeiro sucesso. O que é que precisa? Precisa de muita paciência, porque estas intervenções levam o seu tempo a consolidarem. Precisa de muita manutenção e o município tem sido muito atento à manutenção deste espaço. Aliás, isto que vos mostrei foram as 2 primeiras fases desta intervenção no Rio Oeste. Neste momento, já penso que a Câmara já vai na quarta fase, sempre com o apoio da APA. E, portanto, em breve esperamos ter aí um Rio Oeste a atravessar a cidade de Braga e a ser, provavelmente, o melhor exemplo de restauro dentro de um espaço urbano. Aquilo que já fizemos entre 2017 e 2025 e que concorre para o ProRios foram 194 intervenções, mais de 2.000 quilómetros intervencionados, com um orçamento de 100 milhões de euros. Aquilo que nos comprometemos até 2030 foi, identificamos já mais 87 intervenções, 927 quilómetros intervencionados e mais 158 milhões de euros de investimento. E aqui está uma lista das potenciais fontes de financiamento para a proteção dos recursos hídricos. Temos fontes nacionais, como o Fundo Ambiental, ou o Orçamento da APA e o Orçamento dos municípios, mas também fundos comunitários, como o Portugal 2030 e os programas cofinanciados pela União Europeia, os regionais. Agora partilho com todos aquilo que a equipa da APA, porque o ProRios foi uma iniciativa governamental que foi desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente, coordenada pelo meu colega Nuno Bravo, da Administração da Região Hidrográfica do Centro, e desenvolveram um dashboard que qualquer pessoa tem acesso. Está ali o link, qualquer cidadão, qualquer instituição pode aceder e lá dentro tem 5 separadores. Tem o separador das intervenções para os rios, onde podem pesquisar as intervenções por região hidrográfica, por data, por eixo, aqueles eixos que referi atrás. O segundo separador são os investimentos. Temos aqui também por região hidrográfica, por ano e por eixo principal. Podem pesquisar e ver o investimento executado, o investimento que ainda não está totalmente executado. Podem ver qual foi o investimento nacional e qual foi o investimento comunitário. Temos depois um separador onde podem ver ao detalhe as intervenções que foram feitas, podem também fazer a pesquisa por região hidrográfica
e por eixo principal, e depois terem o detalhe dessas intervenções já realizadas, as tipologias, os valores, os prazos, enfim. Desculpem que eu esqueci-me de dizer que também pode ser tem aí o mapa do lado direito, podem clicar na região hidrográfica ou na linha d'água que foi intervencionada e também conseguem aceder à informação. Depois temos um quarto separador dirigido aos municípios. Podem ver por município quais foram as intervenções e quais são aquelas que eventualmente serão feitas no futuro. E por fim, os avisos. Neste separador, as instituições, os municípios, as instituições interessadas em aceder a fundos para financiar os seus projetos, têm aqui uma lista de todos os avisos que podem concorrer para obter financiamento. Foi também criada uma ficha por intervenção, que qualquer instituição ou município que pretenda aceder ao financiamento do ProRios terá que preencher, porque todos estes elementos que aqui vão ser colocados serão os elementos que vão alimentar o dashboard. E para finalizar, queria só referir que este programa esteve em consulta pública até ao dia 18 do passado mês de maio. Neste momento estamos a elaborar o relatório de ponderação, que também irá ser disponibilizado online. E pronto, é este o programa de ação operacional de Portugal para, naquilo que diz respeito ao restauro fluvial, a informação toda que podemos disponibilizar para que, enfim, possa ser do conhecimento de todos e que possamos fazer um restauro que nos orgulhe e que cumpra as metas a que o país se obrigou. Muito obrigada. Obrigada. Cumplido el tiempo, ¿eh? Já estava a ficar com medo. ¿Preguntas? Tenemos 10 minuticos, más o menos. Ahí Juan Pedro, Martín. Sí. Hola, muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta para Ignacio, pero va a rebotar también a Inés la pregunta. Y es, yo conociéndote la valentía y el coraje que tienes y habiéndolo expresado aquí, que son las confederaciones las que han destruido los ríos y reconoces que falta sedimento, además de agua, si no, no es una auténtica restauración. Yo me pregunto, apelando a ese coraje y también a tu realismo, ¿qué falla para que nuestras presas no se esfuercen, las públicas o especialmente las privadas, no se esfuercen en programas de traspaso de sedimento del embalse al río? Todo lo que vemos son acciones para entretener, para parecer que sí hay una gran preocupación, pero no hay acciones fuertes. El programa de mantenimiento de los desagües de fondo, ¿cómo está? ¿No sería en realidad una gran inversión hacer nuevos desagües de fondo perforando las presas de hormigón? Pues simplemente no es una obra tan grande, ¿no? Se hacen túneles mucho más costosos. Y voy a Inés. Si Portugal en las relaciones bilaterales con España no puede reclamar a las presas del Duero, yo sé que hay mucho debate sobre el agua, pero si no puede reclamar a las presas del Duero, por ejemplo, Almendra, que pasen sedimento a los ríos portugueses. Ese es el rebote de la pregunta. No he entendido muy bien. Sí, si quieres empezar respondiendo a la tuya. ¿Cómo me alegra que me hagas esa pregunta, Juan Pedro? Portugal, ¿por qué no reclama que las presas no existe cultura dentro de los gestores de presas, tanto públicos como privados,
No existe una cultura de gestión medioambiental de las presas. Están asumiendo el tema de caudales ecológicos, esos caudales mínimos de mantenimiento, algunos están haciendo caudales generadores, pero cuesta muchísimo, cuesta mucho. Y la cuestión de los sedimentos ya ni te cuento, eso ya es ciencia ficción. Yo creo que es un tema cultural. Mira, ¿sabes cuándo se perdió una oportunidad de oro en meter esto en el ordenamiento jurídico español? Cuando se revisaron las normas de seguridad de presas. Si tú exiges a un titular de una presa que en sus normas de explotación haga operaciones medioambientales, no tiene más remedio que hacerlas. Pero como siempre andamos con el tema de los compartimentos, y la seguridad de presas se lleva en un compartimento estanco que no se entiende con... No sé si me explico. Bueno, pero hay oportunidad. Luis, me contaba, Luis, no le veo por ahí. Bueno, hablaba ayer con... y me estaban diciendo de meter, ENAC se va a meter en el tema de seguridad de presas, a hacer revisiones y a normalizar esas cuestiones. Concho, vamos a normalizar la gestión medioambiental de presas. Metamos normas ISO, normas UNE de gestión de presas que afecten a todo el parque, tanto privado como público. Yo cada vez que oigo a ciertos operadores hidroeléctricos fardar de medio ambiente, me rechina un poco. Coño, empecemos a aplicar programas de estos, ¿no?, que tú has puesto. Lo de transferir sedimentos a Portugal, ¿pero para qué? Quiero decir, con todo mi respeto. El Duero es un río que desembocaba en Oporto. Ahora desemboca en la curva de remanso del embalse de Villalcampo, que está aguas abajo de Zamora. A partir de ahí son 340 kilómetros de 12 curvas de remanso que han transformado un río en una sucesión de sistemas lénticos, con una capacidad de retención de sólidos impresionante. ¿Para qué? O sea, ¿para qué vamos a hacer sueltas en almendra? ¿Para qué? ¿Para que llegue al de Dávila y lo retenga al de Dávila? No sé. He visto una ponencia ayer de este tema, tengo que hablar con la persona que la ha hecho, porque están echando números los portugueses en este tema. Yo creo que es un tema muy interesante. Sim. A resposta que eu lhe ia dar é que também ainda estamos a tentar resolver o problema do lado português e depois, sim, provavelmente, se o conseguirmos, falar com a Espanha. Buenos días. ¿Están escuchando? Sí, hablo un poco portuñol para que me entiendan todos. Entonces, es una cuestión que no sé, es más una cuestión o una provocación, asumidamente. Entonces, es un poco como plantear la cuestión un poco esquizofrénica de estarmos, por un lado, haciendo muchos esfuerzos para recuperar los ríos, para restaurarlos, para amarlos, y por otro, invirtiendo en más represas, en más embalses, en más barreras, en más vulnerabilidad en las áreas de inundación. Entonces, ¿cómo aderezar, cómo mirar, cómo enfrentar este paradigma? No estar en algún modo ciego, mirando solo a lo que queremos hacer con la recuperación, pero mirar lo que está aconteciendo, lo que está pasando con lo que, de otro lado, los investimentos en las infraestructuras hidráulicas están haciendo. Es más, no sé si es más un comentario o una pregunta. No, me gustaría saber sus opiniones. ¿Tú has leído el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues eso. O sea, hay administraciones que por su propia naturaleza tienen que conjugar esas dos facetas. En el caso de los organismos de cuenca es que es de libro. Tenemos que hacer una gestión de la demanda porque venimos de ahí, venimos de hacer eso. Y la Unión Europea nos dice, ahora lo tenéis que hacer con enfoque ecosistémico. Y eso lo tenemos que conjugar. Es difícil, es muy, muy difícil. Pero hay fórmulas. Yo, fíjate,
cada vez que colaboro, yo cuando veo colaboración entre unidades, es que nos entendemos de maravilla. Tenemos respuestas sinérgicas. No vamos a solucionarlo todo, pero podemos mejorar muchísimas cosas. Lo que pasa es que hay que colaborar. Y bueno, pues eso es la lucha. En algunos casos sí, y en otros hay espacio de mejora. Sim, em Portugal temos o mesmo problema, como conjugar essas duas realidades. A verdade é que com os eventos extremos, com o calor, enfim, com a temperatura a subir, temos menos água, com os incêndios, enfim, tudo isso concorre para que haja locais do nosso país, principalmente a sul, com menos água. E, portanto, há sempre a tendência de, bem, vamos construir mais uma infraestrutura, mais uma barragem, mais uma albufeira para termos água. O nosso governo também criou a estratégia Água que Une, também para, enfim, fazermos esse equilíbrio, ou seja, proporcionar a verdadeira eficiência nos sistemas de água, incrementar a utilização da água para reutilização e dar alguma consistência às infraestruturas já existentes, de forma que elas possam acumular mais água e, portanto, disponibilizar mais água para o abastecimento, para a agricultura e para o ambiente. Mas é sempre um equilíbrio que tem que estar a ser feito durante a gestão. Bien, la última. Micrófono aquí, por favor. Bueno, hay un principio en restauración que hay que restaurar lo que está mal. Entonces, ¿por qué estamos restaurando lo que decimos que está bien? Me explico. Yo en la Confederación del Tajo he visto que una cosa es lo que dice la planificación y otra cosa es lo que hace Comisarías. Comisarías restaura lo que la Confederación dice que está bien y no restaura lo que dice que está mal. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una gobernanza de sentido común? Que la planificación se imponga a todos. Un caso de libro de colaboración entre unidades. En el primer plan hidrológico del Duero, que se aprobó en el 2013, el sistema de indicadores que tenía la Oficina de Planificación incorporaba 3 indicadores hidromorfológicos, los primeros de España que lo hicieron. Y esos 3 indicadores hidromorfológicos ponía todo el mapa a escurrir, o sea, las masas se caían, todas esas cosas de los macroinvertebrados y todo eso se iba al traste, porque fallaba la base, fallaba la hidromorfología. Aquí hemos seguido, a pesar de los pesares, a pesar del cambio del Real Decreto de Valoración de Estado, que nos hizo cierto daño, hemos seguido manteniendo esas métricas en las cuales no nos engañamos. Lo que está mal, está mal. Si los indicadores hidromorfológicos falla todo el sistema. Es la base biotópica del ecosistema. Si falla la hidrología, si falla la conectividad, si falla el espacio, si falla la... Es que se va al traste. El tema de los sedimentos, es que se va al traste. Aquí lo hemos hecho, ¿eh? Pues hasta aquí. Vamos a empezar ahora con el River Pitch. Rui Botello, por favor, cuanto antes que venga aquí. Cuanto antes. El River Pitch empieza ahora. Gracias. Pasada a quitar el micrófono ahí dentro. Ay, al final, antes no me he puesto, Sí, cuando pero, lo siento.